something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ωραία αίσθηση ενέργειας και ατμόσφαιρας. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Υπέροχο παρουσιαστή με την πιο όμορφη, βαθιά, αισθαντική φωνή. Χάρηκα πάρα πολύ να συμμετάσχω σε αυτή την εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι τόσο θετική και καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου. Πραγματικά, φίλε Λουκά, σε ευχαριστώ για τις προσκλήσεις που μου κάνεις και σου εύχομαι η εκπομπή να πηγαίνει όλο και προς το καλύτερο και να ανέρχεται και να έχει όλο και περισσότερους ακροατές. Χυμόδας. Spicy. Απρόβλεπτη. Μια αξιόλογη εκπομπή με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Φουέλο más bello. Ήταν το πιο όμορφο. Ιδιαίτερα αισθάνομαι πως ο παρουσιαστής το κάνει με πολύ ψυχή και είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη εκπομπή. Πέρασε φανταστικά. Ένα ταξίδι στη μαγεία του ραδιοφώνου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Ωραία μουσική, ωραίος παρουσιαστής. Εννοούμε εσωτερικά, έτσι, όχι μόνο εξωτερικά. Είναι σε ένα υπέροχο περιβάλλον που με εμπνέει. Όταν έρχομαι εδώ, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Ανατρεπτική, εφαρμόσιμη, χαρούμενη. Η εκπομπή. Η εκπομπή. Συντονιστείτε με τις μακροκοσμικές προκλήσεις. Μια ατμοσφαιρική εκπομπή που ανοίγει τους ορίζοντες. Πού είναι η κάθε τρίτη βράδυ, 9 με 11, κοντά σας με τον Λουκά Τουρτουρέκα μέσω των Beautiful Minds.
Εκεί που η καθημερινή πραγματικότητα συναντά τη μακροκοσμική αλήθεια. Εκεί που ο νους χαλαρώνει, με εκλεκτούς καλεσμένους και με on-the-air πρακτικές εφαρμογές. Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Λουκάς Τουρντουρέκας, για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί και κοντά μας θα έχουμε έναν εξαιρετικό κύριο, έναν εξαιρετικό δάσκαλο, πνευματικό δάσκαλο, έναν σπουδαίο πνευματικό δάσκαλο, ο οποίος έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά, έχει ξεκινήσει να κάνει πρακτική γιόγκα και να ασχολείται με αυτό από το 1983, έχει δημιουργήσει δικά του μαθήματα, το μάθημα του εσωτερικού σαϊβισμού, εσωτερικού I Ching, θηβετιανής ταντρικής γιόγκας, γιόγκα αισθητικής εμπειρίας, το εννεάγραμμα, καθώς επίσης και ταντρικής αλχημίας. Πέρα από όλα αυτά, είναι αρθρογράφος και συγγραφέας μιας πληθώρας βιβλίων και σήμερα θα είναι κοντά μας, η εκπομπή θα γίνει στα αγγλικά, αλλά θα υπάρχει μετάφραση από την κυρία Πατρίτσια Ραρή, μια εκπομπή η οποία θα είναι αφιερωμένη σε κάτι το οποίο εκλείπει και σπανίζει στην εποχή μας από τις θεϊκές ποιότητες. Είναι χαρακτηριστικά του Θεού, είναι δονήσεις, κραδασμοί αυτής της ανώτερης οντότητας και συνδέονται άμεσα με τη συνειδητότητά μας και με την ικανότητα του καθενός να μπορεί να βιώσει αυτό που λέμε την ένωση των πάντων με τα πάντα. Ο τρόπος που φιλτράρουμε στην καθημερινότητα τις πληροφορίες και ο τρόπος που φιλτράρουμε αυτούς τους κραδασμούς των θεϊκών ποιοτήτων στην ύπαρξή μας επηρεάζει το πόσο αποκλίνουμε και το πόσο διοχετεύουμε από μέσα μας τις συγκεκριμένες αυτές ποιότητες και το πόσο και το εάν ή όχι θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε αυτή την ένωση των πάντων που υπάρχει στη ρίζα της ύπαρξης, καθώς επίσης και της συνειδητοποίησης μέσω επέκτασης συνειδητότητας της ύπαρξης του Θεού. Για όσους ενδιαφέρεστε να κάνετε ερωτήσεις, μπορεί να κάνετε ερωτήσεις στο μακροκοσμικές@gmail.com. Επαναλαμβάνω, μακροκοσμικές@gmail.com είναι το email το οποίο θα βλέπω ή μέσα από τη σελίδα του Messenger της εκπομπής στο Facebook, Μακροκοσμικές προκλήσεις στα ελληνικά. So, tonight with us we have Adinathananda. Adinathananda, are you there? Yes, and thank you for your invitation. I'm very happy to be here in your show. Thank you for accepting the invitation and for having the time to be here with us tonight. Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο και τον ευχαριστούμε πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση και αυτός αντίστοιχα μας ευχαρίστησε που τον προσκαλέσαμε. Adinathananda, we are living in very difficult and troubled times, as it seems. We hear continuously news that is disturbing, and we can see that there is probably something bleak out there. Yeah, right. You are totally right, and indeed, there are many people actually are saying that we are living in apocalyptic times, and I tend to agree with them. Αναφέραμε ότι ζούμε πολύ δύσκολες εποχές και στιγμές και ο καλεσμένος μας όχι μόνο συμφωνεί με αυτά, αλλά του πάει παραπέρα και λέει ότι είναι και έχει χρειά αποκάλυψη σε αυτή η εποχή. And there seems to be a diversion, or not a diversion, but people are seeming to be moving away towards their connection with spirituality and their connection with God. Yes, it is a tendency towards that because they're afraid. The war is nearby. I'm talking about Ukraine because it's near, but there are other conflicts, other wars around the world. Now the prices are skyrocketed for the food, for everything else. So people are afraid about tomorrow, about what will happen with all of us. Αναφέρουμε ότι
υπάρχει ένα φαινόμενο ότι οι άνθρωποι σαν να αποκλίνουν από το Θεό ή τη θεϊκή πηγή, όπως θέλει ο καθένας την ονομάζει. Και ο καλεσμένος μας λέει, ναι, όντως συμβαίνει αυτό, διότι με τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας, για παράδειγμα, ο πόλεμος που είναι κοντά σε μας, δηλαδή στην Ουκρανία, με την αύξηση τιμών στη τροφή και με άλλα πράγματα, ο κόσμος απλώς φοβάται. And it seems that there is a way, though, in order to be able to find a type of optimism. And I think, if I'm saying it correctly, that one of the ways is to connect with godly attributes. Ρωτάμε το καλεσμένο μας ότι μέσω σε όλο αυτό το σκοτάδι όμως υπάρχει μάλλον ένας τρόπος για να βρούμε πάλι την αισιοδοξία και ένας τρόπος είναι να συνδεθούμε πάλι με τις θεϊκές ποιότητες. Yes, indeed. And you actually pointed out a very, very important spiritual revelation. The attributes are actually the most direct way to God, so to speak. So if let's say, if we try to resume the significance and the utility of those attributes of God, we could say, well, guys, this is the most direct way towards God. Και πράγματι, οι θεϊκές ποιότητες είναι μια πολύ σημαντική πνευματική αποκάλυψη, διότι μέσω των θεϊκών ποιοτήτων έχουμε μια άμεση πρόσβαση στο Θεό. What exactly, some people are asking, what exactly are the godly attributes? If we can define them. You know, this is not something new, first of all. Sorry, Patricia, I interrupt you. Please translate first. Ωραία. Ρωτάμε τώρα, τι ακριβώς είναι οι θεϊκές ποιότητες? So this is a major discovery which occurred in many traditions. In Greek Orthodox Christianity, many saints are talking about the attributes of God. But also in the other side of the Christianity, the Catholic priest, also there are many saints talking about them. Also, there are revelations about attributes in Sufi tradition, in Kabbalah tradition, in Tantric tradition, and so on. Σε πολλές παραδόσεις υπάρχει η ύπαρξη των θεϊκών ποιοτήτων. Στην ελληνική Ορθοδοξία, όπως και στο Καθολισμό και τον Σούφι και τον Καμπάλ και Τάντρα, υπάρχουν πολλές αναφορές, πολλές φράσεις που αναφέρονται στις θεϊκές ποιότητες. So what are exactly these attributes? Simply put, you can think about a guy and you don't know that guy because you never met him, but you can, if you have some information about that person, you can figure out how they might be. Like they are tall or short, fat or thin, the complexion could be lighter, darker, and so on. So these are qualities, right? Well, same is, but with a supreme person, not with a human person, with God as well. Οπότε οι θεϊκές ποιότητες, για να το πούμε πολύ απλά, είναι πώς θα περιγράφαμε κάποιον. Για παράδειγμα, είναι ψηλός, είναι κοντός, είναι χοντρός, είναι αδύνατος, είναι μελαχρινός, είναι ξανθός κτλ. Απλώς αυτή τη φορά δεν περιγράφουμε ένα απλό θνητό άνθρωπο, περιγράφουμε το θείο. Nobody can ever know God. This is a major revelation about connecting with God. Κανείς δεν μπορεί πραγματικά να γνωρίζει το Θεό και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη όσον αφορά τη σύνδεση με το Θεό. And why? Because God could never be an object external to you
that you can know as you know anything else, like you know a tree or something outside or your body and so on. It is not possible, simply. God can never be an object. And let's suppose God would be an object. Then where you would be? Outside God? So you see, it's absurd. Πολύ απλά, ο Θεός δεν μπορεί να προσεγγίζεται σαν ένα αντικείμενο που είναι έξω από μας. Δηλαδή δεν είναι όπως ένα δέντρο ή όπως ένα αυτοκίνητο που το βλέπουμε είναι έξω από μας. Οπότε δεν υφίσταται σαν έννοια να λέμε ότι ο Θεός είναι ένα αντικείμενο. That's why there is this saying in Latin about all sorts of attempts to know God. And it goes like this in Latin. It is actually a phrase expressing the impossibility of knowing God. Si comprehendis non est Deus. If you understand it, this is not God. Υπάρχει και μία φράση στα λατινικά που ουσιαστικά περιγράφει ότι είναι απίθανο να γνωρίζουμε το Θεό. Διότι από τη στιγμή που μπορούμε να το αντιληφθούμε, να το κατανοήσουμε, πάβει να είναι Θεός. Ο Θεός απλώς είναι ακατανόητος, είναι πέραν από την αντίληψή μας. So God is the mystery of all mysteries. In this case, are we doomed to never be in touch with God or to never reach God? No, not at all. I'm talking here all along with all the saints and mystics of the history, just about the fact that you cannot understand with your mind. God is too big to squeeze it in your mind, you see, in your tiny mind. This is the problem. Ο Θεός είναι το μυστήριο όλων των μυστηρίων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή, να επικοινωνήσουμε με το Θεό. Απλώς αυτές οι φράσεις δηλώνουν ότι ο Θεός είναι τόσο τεράστιος, τόσο απέραντος, που εμείς με το δικό μας μυαλό, το ανθρώπινο, αδυνατούμε να το κατανοήσουμε, να το σμίξουμε και να το φέρουμε μέσα στη δικιά μας λογική. So the good news is although you can never ever know God or observe God, because there is nothing outside God. So you cannot be outside God to observe God. So although this is not possible, the good news is that God has attributes, God has qualities which are not inaccessible to us. We are baited in all these attributes. Τα καλά νέα όμως είναι ότι παρόλο που εμείς δεν μπορούμε ποτέ πλήρως να κατανοήσουμε, να γνωρίζουμε ή να παρατηρούμε τον Θεό, διότι παρατηρούμε μόνο κάτι που είναι έξω από μας, και επειδή ο Θεός δεν είναι έξω από μας, αναπόφευκτα δεν μπορούμε και να τον παρατηρήσουμε. Ο Θεός όμως έχει ποιότητες και χαρακτηριστικά στα οποία έχουμε πρόσβαση σε αυτά, και μάλιστα λουζόμαστε από αυτές τις ιδιότητες. The world in which we are living right now is full, it's filled with these attributes. And many Christian mystics and other saints, they discovered various attributes like eternity, infinity, beauty, love. I want to help Patricia to translate. There are so many attributes in which we are into right now. But although they are not God, they are like emanations of God, and they are leading us to God. Λοιπόν, ζούμε τώρα σε ένα κόσμο που είναι γεμάτο από αυτές τις θεϊκές ποιότητες.
κάποια παραδείγματα που έχουν ανακαλυφθεί από μοιημένους από αρχαίες παραδόσεις είναι η αιωνότητα, είναι η ομορφιά, είναι η αγάπη. Είναι απλώς, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον ίδιο το Θεό, αλλά μπορούμε να τον γνωρίσουμε μέσω αυτών των θεϊκών ποιοτήτων που εκδηλώνουν όψεις του Θεού. Actually, all the names people gave to God throughout all the history are attributes. Some of them, we don't know any longer the origin, like the origin of the word God in English. It's uncertain. Or theos in Greek. Apparently, there are scholars saying that theos means the one who puts everything together, like unifies everything, but it is not an unison. Other names of God have other meanings, like Allah means the Allah, the God. Lah means God in Arabic. So Allah means the God, the unicity of God. Or Brahman in Sanskrit means simply infinity. So there are many names of God, but all of them are expressing just attributes. Is the only way we can relate to God. Με το πέρασμα των αιώνων πάρα πολλά ονόματα έχουν δοθεί στο Θεό και ουσιαστικά όλα αυτά τα ονόματα είναι οι θεϊκές ποιότητες. Κάποια ονόματα πάνε τόσο πίσω που δεν γνωρίζουμε καν από πού προέρχονται, δεν ξέρουμε την ετυμολογία τους. Για παράδειγμα, God στα αγγλικά, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται αυτή η λέξη. Ή Θεός στα ελληνικά. Υπάρχει μια θεωρία ότι είναι αυτός που ενώνει. Άλλα ονόματα για τον Θεό σε άλλες παραδόσεις είναι Allah, που σημαίνει ο Θεός. Αλ σημαίνει ο, Λαχ σημαίνει Θεός. Οπότε ο ένας μεγάλος μοναδικός Θεός. Και στα σανσκριτικά που είναι ο Μπραχμάν, που σημαίνει άπειρο. Όλα αυτά ουσιαστικά περιγράφουν τον Θεό χρησιμοποιώντας θεϊκές ποιότητες. So we can start from any attributes that for us expresses mostly or in the greatest measure God or godliness, and then we can follow that attribute, and after a while we simply identify ourselves with God. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από οποιαδήποτε θεϊκή ποιότητα νιώθουμε πιο οικία με αυτήν. Και από εκεί και πέρα όσο πιο πολύ δουλεύουμε με αυτή τη θεϊκή ποιότητα ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στο Θεό και τον αισθανόμαστε ακόμα πιο ζωντανά. For instance, there is a very important fragment right at the beginning of the Hebrew Bible. Και για παράδειγμα υπάρχει ένα κομμάτι ακριβώς στην αρχή. Did you say Hebrew Bible? Hebrew. Our Bible, but it's Old Testament. Της Παλιάς Διαθήκης υπάρχει ένα κομμάτι του κειμένου στην αρχή της Παλιάς Διαθήκης στην Εβραϊκή Βίβλο. So actually the first 4 words in Hebrew, in the original Hebrew, words of the Bible, which are one of the most mysterious phrases if you don't know about attributes. Και μάλιστα οι πρώτες 4 λέξεις της Εβραϊκής Βίβλου είναι πάρα πολύ μυστηριώδη φράση, αλλά είναι μυστηριώδη μόνο εάν δεν γνωρίζεις για την ύπαρξη των θεϊκών ποιοτήτων. So in Hebrew, it sounds like this. Bereshit bara Elohim et, which means at the beginning, in the beginning, Bereshit, in the beginning, God created. But the word for God, it's plural. Elohim means gods, it's something plural, not a singular, unique God. And we know that Hebrew it is a monotheistic
region. So this is simply very hard to explain. Η πρώτη φράση είναι «και στην αρχή ο Θεός δημιούργησε», αλλά στα εβραϊκά η λέξη Θεός είναι Ελοχήμ, που όμως είναι πληθυντικός. Οπότε λέει στην αρχή οι θεοί δημιούργησαν. Και επειδή όμως ο Εβραϊσμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία, είναι πάρα πολύ, μας ξαφνιάζει πώς μιλάει για θεούς και όχι για έναν Θεό. So it makes no sense if we translate it literally. That's why in all translations we say God created, not gods or something. Και επειδή είναι μονοθεϊστική θρησκεία, εάν κάναμε μια απευθείας μετάφραση και λέγαμε στην αρχή οι θεοί δημιούργησαν, θα δημιούργησε πολύ σύγχυση. Και γι' αυτό το λόγο είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι μεταφράζεται ως στην αρχή ο Θεός δημιούργησε. And yet it makes perfect sense if we know about the godly attributes. Because you see, now is the very beginning, right? I mean, before the beginning, there is nothing but God. No angels, nothing at all. So there is no plural. And yet, God has many attributes that are building this world at his command. God is always mysterious, always transcendent, but the attributes of God are creating effectively the world. And now it makes perfect sense. They are not different. It is also God, but it's more tangible, so to speak, and it's multiple here. That's why, that's why it is not something else. It's still God, and yet is a multitude of his attributes. Εάν όμως γνωρίζουμε τις θεϊκές ποιότητες, είναι απόλυτα κατανοητό ότι η φράση και στην αρχή οι θεοί δημιούργησαν, ξέρουμε ότι οι θεοί ουσιαστικά μιλάει για τις θεϊκές ποιότητες αυτού του πνεύματος. Διότι στην αρχή μόνο ο Θεός υπήρχε, δεν υπήρχαν άγγελοι ή άλλες θεϊκές οντότητες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο Θεός και κάποιος άλλος. Ήταν μόνο ένας Θεός, αλλά μιλάμε για όλες τις πλευρές του Θεού, ο οποίος είναι κάτι πολύ μυστηριώδης, είναι υπερβατικό. Παρόλο που βλέπουμε το Θεό σαν κάτι που πολλαπλασιάζεται, ουσιαστικά είναι μόνο ένας. So that's why I said it makes perfect sense to say God and not the gods, because it's just like somebody like you and me are doing something like driving a car or playing football or something. So we act with our hands or feet or the body, the mind, the emotions, but we don't say the multitude of me. It's just me. All of them, my body is mine, right? My emotions are mine. My tendencies, my perceptions, my thoughts, everything is me. And that's why I said, I did this, I did that. Although obviously, once my hand did it, otherwise my mind did it and so on. Same with the attributes. Και τώρα κάνουμε ένα παραλληλισμό, θέτουμε ως παράδειγμα για ποιο λόγο, παρόλο που Ελοχήμ σημαίνει θεοί, στέκει να λέμε ο Θεός δημιούργησε, διότι όπως και εμείς, όταν εμείς κάνουμε κάτι, δεν λέμε το σώμα μου έκανε αυτό, λέμε εγώ το έκανα αυτό. Εμείς είμαστε το σώμα μας, είμαστε οι σκέψεις μας, το μυαλό μας, τα συναισθήματά μας, το πνεύμα μας, η ψυχή μας. Είμαστε όλη αυτή την πληθώρα και όμως αποκαλούμε τον εαυτό μας ως εγώ, ως ένα. Δεν λέμε το χέρι μου έγραψε, λέμε εγώ έγραψα. Και με αυτή την έννοια δεν λέμε οι θεοί, λέμε ο Θεός και πάλι μιλάμε και πάλι
δεν αποκλείουμε και την πληθώρα των εκφράσεων του Θεού. So all these attributes, all these qualities of God, like as I said, eternity, infinity, purity, love, intelligence, wisdom, compassion, and many, many, many others are here with us from the very, very beginning of the world. Και όλες αυτές οι ποιότητες και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως είναι το άπειρο, η αγάπη, η αγνότητα, η σοφία, η συγχώρεση κιόλας, όλες αυτές οι ποιότητες είναι μαζί μας από την αρχή του κόσμου. And that is why this path of the attributes is the most ancient one. It is the primordial one, we could say, and it's ever actual. It's ever fit to modernity, to this current world. Current ages. Οπότε αυτός ο τρόπος, αυτός ο αρχαίος τρόπος, ο παμπάλαιος τρόπος των θεϊκών ποιοτήτων ταιριάζει ακόμα και στη δικιά μας σύγχρονη εποχή. Moreover, the attributes are not just something difficult to grasp or like complex theories. No, they are energies which have a very clear and frequency of vibration which never changes, and these energies can lead us to God directly. Επιπλέον, αυτές οι θεϊκές ποιότητες δεν είναι κάτι δυσνόητο και περίπλοκο, θεωρίες που δεν μπορούμε να τις πιάσουμε. Αντιθέτως, είναι ενέργεια που έχει μια πολύ καθαρή και συγκεκριμένη δόνηση, μια που δεν αλλάζει ποτέ. Και μέσω αυτής της δόνησης, μέσω αυτής της ενέργειας, ερχόμαστε σε απευθείας κοινωνία με τον Θεό. All we need to do is simply to recognize them as such, or should I say, to uncover the hidden side of what we feel or what we experience in our life. For instance, when we fall in love, it is our human love, right? Of course. And yet, just right behind our human love is the attribute of love. So if we know how to get from human love to the attribute of love, then we discover God. Same with courage, same with understanding and everything that constitutes our life as it is. Το μόνο πράγμα που χρειαζόμαστε για να αναγνωρίσουμε αυτές τις ενέργειες, να ανακαλύψουμε την κρυμμένη πλευρά των ποιοτήτων, είναι μέσω της εμπειρίας. Για παράδειγμα, όταν ερωτευόμαστε, εμείς οι άνθρωποι νιώθουμε έρωτα, νιώθουμε αγάπη. Πίσω όμως από αυτό το συναίσθημα που εμείς οι άνθρωποι βιώνουμε, είναι η θεϊκή ποιότητα της αγάπης. Και αν εμείς καταφέρουμε να πάμε λίγο παραπέρα από την ανθρώπινη αγάπη και να βιώσουμε την θεϊκή ποιότητα αγάπη, τότε ερχόμαστε σε σύνδεση με τον Θεό. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για όλες τις ποιότητες. Για παράδειγμα, το θάρρος, την αιωνιότητα, τη συμπόνια, την κατανόηση. Ότι όλα αυτά αποτελούν μέρη της ζωής μας που ζούμε. So it is, we could say, the most direct path, as I said over and over. And if you understand the practical mystery of the attributes, you don't need a priest, you don't need a guru, you don't need anyone, because you are connecting
directly to God with the help of that attribute. Και όπως αναφέρθηκε πριν, είναι ο πιο απευθείας δρόμος και αν απλώς καταλάβεις το πρακτικό μυστήριο από τις θεϊκές ποιότητες, των θεϊκών ποιοτήτων, θα καταλάβετε ότι επειδή είναι τόσο απευθείας, δεν απαιτείται κάποιος μεσάζοντας. Για παράδειγμα, δεν απαιτείται ιερέας ή κάποιο γκουρού ή κάποιο δάσκαλο. Έρχεσαι σε απευθείας σύνδεση με τον Θεό. And we could say from this perspective, we really understand how to use God's attributes, almost every human experience can become a gateway to God, like a state of heroism. It's actually a state of resonance with the godly attribute of heroism, or a state of purity that we have at some point. It's an invitation, it's a calling from the godly attribute of purity. Or when we feel compassion towards somebody who's in suffering, we feel also the call of the godly attribute of compassion, and so on and so forth. Οπότε από αυτή την οπτική, αν καταλάβουμε πώς να χρησιμοποιούμε τις θεϊκές ποιότητες, πάντα θα έχουμε μια πόρτα απευθείας προς το Θεό. Και αυτό το κάνουμε απλώς βιώνοντας την καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, όταν νιώθουμε ηρωισμό στην καθημερινότητά μας, συνδεόμαστε και με την θεϊκή ποιότητα του ηρωισμού. Ή αν νιώθουμε έτσι μια αθωότητα σε κάτι, είναι και ένα κάλεσμα, ένα τσίγλισμα από τη θεϊκή ποιότητα της αγνότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με διάφορες άλλες θεϊκές ποιότητες, όπως η συμπόνια. Όταν νιώθουμε συμπόνια προς έναν άνθρωπο, συνδεόμαστε πάλι και με τη θεϊκή ποιότητα της συμπόνιας. Or we can help ourselves with these attributes. For instance, if we are facing a state of intense fear or anxiety, then if we relate to the attribute of courage, that anxiety will go away forever. Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας χρησιμοποιώντας αυτές τις θεϊκές ποιότητες. Για παράδειγμα, εάν νιώθουμε έντονο φόβο ή έντονο άγχος, μπορούμε να συνδεθούμε με τη θεϊκή ποιότητα του θάρρους και με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε θάρρος και αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις καταστάσεις που μας προκαλούν αυτή τον έντονο φόβο ή το έντονο άγχος. Likewise, we can help ourselves by relating to the godly attribute of health, perfect health, or to the godly attribute of sublime pleasure, or eroticism, or beatitude, and so on and so forth. Άλλα παραδείγματα είναι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας έρχοντας σε σύνδεση, έρχοντας σε κοινωνία επίσης και με τη θεϊκή ποιότητα της υγείας ή της χαράς ή του ερωτισμού κτλ. And also we will discover if you will investigate on your own this very fascinating subject, you'll discover that even the names that are given to various gods are actually attributes. Θα ανακαλύψετε κιόλας μόνοι σας, αν το ψάξετε λιγάκι, ότι ακόμα και ονόματα που έχουν δοθεί σε διάφορους θεούς είναι θεϊκές ποιότητες. For instance, the name Shiva in Sanskrit is an attribute. It's not a name, actually. It's a quality. Means blessing or goodness in Sanskrit. Για παράδειγμα, ο θεός Shiva είναι σανσκριτική λέξη, ναι μεν, αλλά είναι μια θεϊκή ποιότητα, διότι στα σανσκριτικά Shiva σημαίνει ευλογία. Or Brahma means immensity. Or Vishnu means omnipresence. And so on and so forth.
Το ίδιο συμβαίνει και με άλλους θεούς, όπως ο Μπράχμα και ο Βίσνου. So we'll discover this way many ancient secrets, and we will pass over the linguistic barriers or the cultural barriers and so on. It is an open invitation to a universal spirituality. Και με αυτόν τον τρόπο, μέσω των θεϊκών ποιοτήτων, προσπερνάμε και ξεπερνάμε πιθανά πολιτισμικά σύνορα, εμπόδια και είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στο να συνδεθούμε όλοι με το Θεό μέσω των θεϊκών ποιοτήτων και θα έχουμε μια ευρύτερη θρησκεία για όλους. That is why, as I said, in many traditions, there are information about attributes. Even Jesus referred, but not in a very explicit way. However, when he mentioned the Beatitudes in his famous sermon about the 9 Beatitudes, these Beatitudes actually are godly attributes. Σε πάρα πολλές παραδόσεις αναφέρονται οι θεϊκές ποιότητες. Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός είχε αναφερθεί σε αυτές, αλλά το είχε αναφερθεί πλαγίως, όχι ευθέως. I don't know how much time do we have. We have. There have been some questions. I don't think it's good to be like an open lecture. Maybe there are some questions. Of course. I don't know. I can continue, but I'm just asking. No, there are some questions. I will ask you. Okay. There are some questions concerning the following, that there are people who are claiming that we have known God. God came to earth through Jesus Christ. So since Jesus Christ came to earth, and the Orthodox Church considers that Jesus Christ, the Holy Spirit, and God are one, they are the triad, then we have already experienced through the words of Jesus what God is. Υπάρχει μια ερώτηση από το κοινό, ή μάλλον μια τοποθέτηση, που λέει ότι έχουμε γνωρίσει τον Θεό, διότι ήρθε στη γη μέσω του Ιησού Χριστού. Οπότε η τριάδα, Τριαδικός Θεός. Ναι, που είναι ένας, έχουμε βιώσει και γνωρίζουμε τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Yes, I totally agree that Jesus Christ was perfectly united with God. And yet he himself said that he is not God the Father. So we are talking here about God the Father. Nobody can ever say that they know God. Just think about it. Mm-hmm. If you know God as you know everything else, as God would be an object, that means you are outside God, which is absurd, because nothing can be outside God. You see? So this intellectual understanding is impossible. I was referring to this one. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας συμφωνεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν συνδεδεμένος απόλυτα με το Θεό, αλλά και ο ίδιος είχε πει ότι δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο ουράνιος πατέρας. Εμείς αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον ουράνιο πατέρα και κανένας δεν μπορεί να πει ότι γνωρίζουν τον ουράνιο πατέρα. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το παρατηρήσουμε, γιατί παρατηρούμε μόνο πράγματα που είναι έξω από μας. Και ως εκ τούτου δεν παρατηρείται ο ουράνιος πατέρας. So it is a knowledge, but not the usual one. The knowledge, but is accessible, is a knowing through participation, through merging into God, to being one with God. Yes, this is the path of any authentic spiritual tradition. What I was saying, it's impossible,
is the current, the normal knowledge. As you know something or someone as being external to you. You are here and you observe. Well, nobody can observe God. Λέμε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό με τον νοητικό τρόπο. Έχουμε πρόσβαση στο Θεό και μπορούμε να τον γνωρίσουμε μέσω της εμπειρίας, μέσω της συγχώνευσης μαζί Του, μέσω της κοινωνίας. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε τον Θεό με την κοινή λογική, με το μυαλό, γιατί δεν είναι κάτι έξω από μας και το οποίο το μαθαίνουμε μέσω της παρατήρησης. So, why are the attributes, if we try to put it in a nutshell, why are the attributes so important in our time and age? Οπότε θέλουμε εν κατακλείδη να μάθουμε για ποιο λόγο είναι οι θεϊκές ποιότητες τόσο σημαντικές στην τωρινή μας εποχή. Well, also in a nutshell, I can say that this is the shortest path possible. So we don't have time. We are living in an extremely difficult and demanding world. No time for lots of practices, lots of yogas and so on. This is the shortest. Είναι τόσο σημαντικές και είναι τόσο σημαντικές αυτές οι θεϊκές ποιότητες σε αυτή την εποχή που ζούμε, διότι μέσω των θεϊκών ποιοτήτων φτάνουμε πολύ πιο σύντομα στο Θεό. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος, γιατί αυτή η εποχή που ζούμε τώρα είναι πολύ πιεστική, πολύ γρήγορη, πολύ βιαστική. Δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε πολλές ώρες πρακτική. Χρειαζόμαστε εργαλεία που είναι πολύ σύντομα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Of course, this is not the only reason, but as you put it in a nutshell, I mean, from the practical point of view. Yeah. Βέβαια δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά εν συντομία και από πρακτικής πλευράς, αυτός είναι ο λόγος που οι θεϊκές ποιότητες είναι τόσο ταιριαστές στην τωρινή μας εποχή. At some point, we all, through probably our ego, we filter these abilities in order to be directly connected with these attributes. And it is probably because we filter it in a way we digress from totally connecting with these attributes. Is that correct? Ρωτάμε τον καλεσμένο ότι αν υπάρχει περίπτωση ότι μέσω του εγώ μας να φιλτράρουμε αυτές τις θεϊκές ποιότητες και κάπως να μην έχουμε τόση απευθείας σύνδεση με το Θεό. Yes, of course, it is correct. And not only we filter, but we can distort a lot the pure energy of any attribute. Let's take, for instance, the attribute of love. At the ego's level, the pure love can be distorted into attachment, codependency, jealousy, addiction, and so on. You see? And moreover, we have affinities. So beyond this filtering, ego filtering, on the other hand, we have affinities. Not all of us, we are equally open or connected with all the attributes. Some of them. And that's why we can choose which one is closer to us. Ο καλεσμένος μας συμφωνεί ότι ναι, πολλές φορές όχι μόνο φιλτράρουμε αυτές τις θεϊκές ποιότητες, αλλά μπορεί ακόμα και να τις παραμορφώσουμε. Για παράδειγμα, μιλάμε για θεϊκή αγάπη. Θεϊκή αγάπη όμως, έτσι όπως το βλέπει το εγώ, μπορεί να μεταφραστεί σε προσκόλληση, σε ζήλια, σε εξάρτηση, σε αλληλοεξάρτηση και επίσης από όλες τις θεϊκές ποιότητες με κάποιες έχουμε κάποιες μας είναι πιο συγγένειες, είμαστε πιο φιλικές, νιώθουμε περισσότερη οικία με κάποιες θεϊκές ποιότητες, όχι απαραίτητα με όλες τις θεϊκές ποιότητες.
Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε δουλεύοντας με τις θεϊκές ποιότητες που τις νιώθουμε πιο κοντά σε εμάς. That's fantastic news. I think we don't have any other questions at the moment, so I think that we have concluded this show tonight. Perfect. Thank you very much for being again here with us, Dinathananta, and thank you for clarifying all these issues. Thank you too for inviting me, and also I want to thank special thanks to Patricia, because the topic is really difficult and she translated very, very accurately. I know a bit of Greek, so I could say, and I'm thanking her for her effort, commendable effort. All right. Thank you very much. Is this the godly attribute of gratitude? Yeah. Right. Thank you. I thank both of you. Good night and have a nice night. Καλή νύχτα σε όλους. You too. Thank you, and maybe we can continue at another time. Yes. Right. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ολοκληρώνουμε την εκπομπή εδώ και ότι αυτές οι θεϊκές ποιότητες θα αρχίσουν να διδάσκονται κάποια στιγμή στην σχολή Ατμάν. Να έχετε ένα καλό βράδυ και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. You know the eagerness is not blessed. It leads to corruption, then leads to war. Then we ask ourselves, what are we fighting for?